We have received zero funding, be it through a conditional grant or be it through a donation, for purposes of El Nino. Everything that we are doing with our own resources. Hakuna kitu ambao kwamba imepewa approval mwaka huu. Ni majumba ambao kwamba yalijengwa miaka mingi sana yaloweza kupita. So let's be realistic in how we're going to approach this matter. Nasir claims the county's drainage system did not fail, blaming the unfolding disaster on road construction. Mvua ile ambayo kwamba iloweza kunyesha hata tungelikuwa na drainage aina gani, ilikuwa haiwezi kuzuia. Ile barabara yote ilitengezwa na kera hawakuweka consideration ya mambo ya drainage. Na ile drainage ambayo kwamba ilikuwa iko sehemu za Bombolulu kwa sababu ya barabara kwa inajengwa pale, waliziba zile drainage zote ambazo kwamba ziko katika maeneo yale. Bamburi and Kadzandani wards in Nyali and Kisauni constituencies are the worst affected by the floods. We need to ensure that they're going to be fed, they're going to be at least a house somewhere. And as we're speaking right now, we have enough that is going to be distributed to all those people who have been affected. Meanwhile, 2 Kenya Revenue Authority officers have been reported missing following an accident at Ramisi River in Kwale County. The two were traveling to Mombasa from Lungalunga when the vehicle they were traveling in was swept away by the raging floods. Juni Karisambele for Lunchtime News. And the Interior Principal Secretary, Dr. Raymond Omolo, has called for collaboration between the National Government Administration offices and health sectors in addressing syndemic, neglected, and disease outbreaks. According to Dr. Omolo, ensuring that every individual has access to the highest attainable standards of health and well-being is part of the National Government Administration office's mandate, since they are representatives of the President at the grassroots. He was speaking during the Drugs and Neglected Disease Initiative 20th Anniversary Charity Run and Stakeholders event at Kachiliba Sub-County in West Pokot County. Hawa watu wetu wa DNDi ambao wamekuwa wa msaada sana kwa kaunti hii kwa kuweza kusaidia sisi kwa matibabu ya magonjwa ambayo yamesaulika kama vile kalasa, na wamekuwa kaunti hii kwa muda mrefu, na hii mbio ni kusherekea hawa na pia kuleta sisi pamoja. Kwanza ni kuhimiza viongozi wa hapa ili washirikiane na wenzao kutoka makaunti jirani ili tukue na hali ya usalama nzuri kwa wananchi. And in Bomet County, the county government has set up kangaroo mother care facilities in all public hospitals to address premature baby births. The centers have been established in public health centers in areas of Longisa, Ndanai, Kapkoros, and some private facilities. According to Governor Hilary Barchok, 4 premier births are recorded in every 1,000 births in hospital facilities in the county. Last year, 488 preterm babies were born, 201 succumbed, while 55% of the survivors suffered hearing and sight defects as well as disabilities such as cerebral palsy. Barchok was speaking at an event to celebrate World Prematurity Day, which is marked on 17th November annually. Apart from Nutritional International and Transforming Health Systems, that is DHS, the county government of Bomet has established and supported Kangaroo Mother Care, which is abbreviated KMC, units in every health facility. Longisa, which includes Longisa County Referral Hospital. We also have Ndanai Sub-County Hospital. We have Kapkoro Sub-County Hospital. We have also private hospitals, which include St. Clair, Kablong Mission Hospital. And there we also have plans to expand this to include Jelimo Hospital, Shongiro Health Center, and Sikor Sub-County Hospital. Elsewhere, Tana and Athi River Development Authority has donated 11,000
tree seedlings to be planted at the Iveti Forest in Machakos County. The donation is in line with the presidential ambition of having the country increase its tree cover by 15 billion trees by the year 2032. TADRA is currently implementing over 10 afforestation programs in Machakos County, where a total of 1.5 million assorted seedlings will be planted. We treat this area as a catchment, and indeed a very valuable catchment for Machakos County. And today we have planted 5,000 trees. We are participating in fruit trees that grow in certain areas, and also indigenous trees which will grow in a particular area, because we know not all trees can grow in all the areas. We usually do plant trees within the forest together with the Kenya Forest Service. To some education matters now, and youths have been urged to enroll for technical courses offered in both government and private institutions to tap more opportunities in the job market. Speaking during the 20th International Teaching and Training Institution graduation in Kitengela, Kajiado County, the director for the Directorate of Teacher Education, State Department of Education, Dr. Salome Maina, noted the importance of government-private partnership in the higher education sector. 800 teachers graduated from the institution, with a section of them excelling in technical courses. So as a government, we actually encourage, government cannot be in every corner of this country. So the government is happy when we have such an institution, because it is supporting the government in providing opportunity. Kazi za white collar job hasipatikani, lakini hii ya watu kujifanyia kwa mikono yao, naona ni muhimu sana watoto kusomea mambo ya technical. Elsewhere, in a bid to reduce unemployment pressure in the country, the government is set to launch a global market strategy with a keen focus on enhancing labor migration. Speaking during the 9th graduation ceremony in Triset College of Medical and Technology in Juja, Kiambu, Jacob Mathenge Gatimu, an officer from the Ministry of Gender, Labor and Social Development, revealed that under the initiative, the government will be seeking to migrate hundreds of local laborers to the international markets. On Monday, we will be launching what we are calling a global market strategy. This is a strategy in which we are trying to link with other countries in the world so that we can have opportunities to place the graduates into those jobs which are available outside the country. And I believe, as you know, we have had several bilateral labor agreements. We have one with Saudi, we have one with Qatar, we have one with the UAE. Definitely, we are trying to assess our level-based need basis so that we can connect these people to the job market. And in Kiambu County, the residents of Kahunguini sublocation have held demonstration demanding that the national and county government rehabilitate roads in the area. They say some of the roads have been rendered impassable by the ongoing rains. The irate residents who blocked roads leading to the area using twigs and lit bonfires also condemn politicians who they say always use the roads as campaign tools but end up not fulfilling their election promises once they are in office. Hii barabara tumelia sana. Miaka mingi imeenda. Kila ikifika miaka 5 ikiisha, kunakuja wabunge wanasema hii bara itatengenezwa, ni lazima itatengenezwa, na hakuna kutengenezwa. Tumechoka na hizi uongo zao, na hata tunasema kama hata inawezekana tuitishiwe uchaguzi mwingine, tuko ready na tuko tayari tuchaguane tena ili tupate viongozi ambao wataweza kusikiza maslahi yetu na waweza kutushughulikia ilivyo. Tunaomba serikali kuu na pia serikali ya kaunti, wala watu wanahusika na hii barabara, tafadhali watuangalie na macho ya huruma, watengeneze hii barabara.
And away from that, hundreds of patients and several stakeholders converged to mark the 25th anniversary of the AIC Cure Children's Hospital of Kenya. The hospital, which is devoted to serving physically disabled children, was opened in the year 1998. Speaking during the event, the chairman of Cure International Hospital Board, Reverend Beden Kamau, said the hospital has made tremendous progress in terms of infrastructure and growth. We have grown from that small build structures, and we have grown. We have a big administration block, which is a one-story building. We have also 2 theaters, which are modern. We have the wards. We have the wards. Currently, we are housing 48 patients. With the current expansion, we will be housing 75 patients. We also have a guest house, whereby the guest house, after the kids are operated, they shall be able to be kept there, and those who are operated for monitoring. This is the great achievement that Cure has brought into our country. We are here to celebrate, to call it 25 years celebration, and even to witness what God has done this far, and we have seen great things. Nilijua hospitali 2018, nikaleta mtoto akaanza kusaidika mwaka jana mpaka wa leo. Naona usaidizi hii hospitali iko na manufaa sana, na sisi imetutoa mbali. Tunaisherehekea kwa hii miaka 25. Wengine wenye wako na changamoto kama sisi watuone, ndio wajue hii hospitali iko na manufaa sana, inasaidia watu wengi kutoka saidi mbalimbali. And the efforts preferred by the AIC Cure Hospital in serving physically disabled children is what takes us on our first break. We recall with plenty more of what is making news at this hour. Perfect family is not always what it seems. Hapa hakuna mtu anaweza kunificha kitu. When a father's past is revealed after his death, leaving his empire in the hands of his wife, son, daughter, and I'm here to mourn my husband. His other wife. Ambazula. Usijaribu. Uniwezi mimi. Who will get the castle? You have rattled the snake. The war of succession is on in Kasiri. Starts October 9. Only on Maisha Magic Plus, channel 163 on DSTV, GoTV, channel 3. It's a cocktail of emotions. The puns that cracks up the family. Greed that yields power and a hunger for success. Friends turn to foes. Survival for the fittest is the drive. Who are we blackmailing? But nothing beats the feud in a family where one disappears and another fights for the crown. It was not supposed to go this far. It's the desire to succeed that keeps us going, the deception that keeps us digging, and the laughter pill that keeps us living. I really love Isabel, and she loves me, and we have decided to be together. That's why I'm asking you to learn to live with that. We have a proposal to offer you, but nobody can know about it. What's exactly on your mind, huh? We'll hit the bullseye, my friend. Who are you? Huh? Royal plans. Is it that bad? I'm the only one who can take care of him, the family, and, well, the business as well. Right now, I would like you to be the head of the Otero family. Your own family. How much would you pay to know who shot her?
Welcome back. In Isiolo, the Wajir County Governor Ahmed Abdullah is appealing to the national government to intervene and come to the aid of residents affected by the ongoing floods. This comes as the county government, in collaboration with the Kenya Defence Forces and the Kenya Red Cross Society, began airlifting essential items to the 6 most affected sub-counties within the county. Speaking at Dadajabula in Wajir South constituency while distributing assorted food and wash kits to 200 households, Wajir County Governor Ahmed Abdullah said they are on high alert to stop the spread of waterborne diseases, which at times like this then get washed away and the water gets to mix with the fecal sludge, and that's a recipe for chaos. So we are trying to prevent waterborne diseases. The county boasts further noted challenges in transportation of essential items as most roads have been cut off and people displaced. 40 settlements that are flooded and cut off with no road access. County Governor Abdi Ibrahim Goyo, while flagging off trucks ferrying humanitarian commodities, said they're relying on data from the Kenya Red Cross Society to reach out to affected families. The magnitude of the floods and the destruction that it's leaving in its wake in this part of the country is something definitely that the county governments alone cannot cope up with. Those displaced by floods are being offered tents, drugs, kitchen sets and food to support them for a month. Governor Goyo assured the residents of the county government support. Pia tunajua iko sehemu zingine kwa hii county chakula haiwezi fika kwa sababu barabara zimeshakatwa kabisa, hatuwezi fikia huko. Tutashirikiana na serikali kuu kupitia KDF tuhakikishe chakula imewezwa kutolewa na ndege ya serikali ikafikishwa wananchi, ndio wananchi waweze kufa kwa sababu ya kwa sababu ya hii janga la mafuriko. At the same time, Kenya Red Cross Society is giving humanitarian support to thousands of flood victims in Tana Delta sub-county of Tana River County. The organization distributed non-food items including tents, blankets, water trampolines, soap, mosquito nets and toilet facilities to members of 230 households that relocated from Bandi village in Garsen. The floods have affected over 11,000 families in Tana River County. Serafina Robi for Lunchtime News. The ravaging effects of floods there, which the Meteorological Department says that this enhanced rainfall might continue till the end of January. Moving on, the mental health experts and neuroscientists have convened in Nairobi to explore innovative solutions and strategies to promote brain health in low and middle income countries. The conference, held under the theme Healing the Brain, Bridging the Gap in Low and Middle Income Countries, will also address the obstacles that these specific countries in the global south face in addressing brain health issues, including access to care, insufficient research, development and funding, amongst others. The Ministry of Health's Mental Health Investment Case 2021 put the burden of mental health conditions at 62.2 billion shillings, a cumulative cost for medical bills for mental health conditions, lost productivity through absenteeism and premature deaths. In lower income countries, only a third of national health insurance cover mental health conditions such as depression, and there are just 2 mental health workers for every 100,000 people, according to Aga Khan University President, that is Dr. Sulaiman Shahabuddin. So I think one of the outcomes that I think that all of you should debate is how do we increase the resource allocation to the low-income countries. Here in Africa, mental health research constitutes just 2% of all health research, 2%. Yet the continent's suicide rate is the highest of any World Health Organization region.
So we need to identify cost-effective interventions for priority conditions. If we can strengthen multi-sectoral promotion and prevention for all. The director of the Brain and Mind Institute, Professor Zul Merali, observed that the burden of mental illness is the largest of all diseases put together. The availability of highly specialized therapists and treatments are unacceptably low. Our focus is on brain health and mental health. The BMI's ethos is to span from the neuron to the neighborhood, and also across our multi-country campuses in Africa and Asia. Professor Lukoya Toli, the Deputy Director of the Brain and Mind Institute, lauded the conference as a step in the right direction to address the challenges facing brain health in low and middle income countries. This conference, therefore, has been put together to bring those of us from low and middle income countries together to think about what needs to be done to change this narrative in this country. And the Brain and Mind Institute is growing into the knowledge partner for the Kenya government in implementing the research mission, in implementing the knowledge mission, in implementing the advocacy mission that the task force recommended. The Brain and Mind Institute, through the conference, hopes to rally communities, governments and practitioners in developing countries to make great strides in prevention, treatment and awareness efforts to the silent pandemic of mental illness. Maria Ambo reporting for KBC Channel 1. Thank you, Marie, for that. Into some sporting action now. The Kenya Sports Academy Senior Principal in charge of technical personnel training, Grace Mitambo, says young, talented football players scouted in the ongoing Talanta Hela tournament in Nyeri County will play in the Sekafa Cup and will also help the country qualify for the FIFA World Cup 2030. Speaking at the Moi Complex Primary School, where the players entered Day 2, Mitambo said the talent scouts are scouting for the best players in the tournament. She said that the end goal will be to nurture top players who will later be used to strengthen local teams as the country gears up for the Sekafa Under-18 tournament. During the second day of the playoffs, a total of 4 games were played. In the Pool A matches for girls, Busia beat Marsabit 2-0, while Ausinigishu beat Migori 6-1. Under the Pool B for girls, Machako County girls beat Mombasa County 2-0 to win their second pool matches. Nyandarua defeated Kiambu County by 1-0. In the boys Pool A category, Mandera County beat Nairobi County 1-0, while Wasinigishu beat their Kwale counterparts 3-0. In the Pool B boys playoffs, Homa Bay County beat Nakuru 2-0. Kakamega carried the day by beating Ebu County 4-0. The semi-final are set for November 21st, where the third place playoffs and the final will be played on the 22nd of this month. And the Nairobi Touch Soccer Academy is raring to go ahead of their participation in this year's Chipukizi Cup. The youth tournament, held annually in Arusha, Tanzania, is scheduled to take place from 15th to 18th of December, with a total of 300 teams expected to participate in the tournament. First Touch Soccer Academy is expected to feature sides in 5 age categories: the under 7, under 9, under 11, under 13 and under 15 during the 3-day tournament that will bring together over 300 teams from across the continent, including one invitational outfit from Spain. It's not the first time for us to travel to Arusha. It's been a learning process, and I know the kids have really learned a lot, and building on that, I know they're much more experienced, much more aware of the surrounding of the pitch, and I think it's going to be a great tournament for us this year again. Did a number of friendly matches, and I'm impressed with the results that my boys have been giving. And as we speak, we are planning to play FC Talanta on Wednesday, and tomorrow also we'll be having friendly matches to build our boys and also to give them the match fitness in readiness for the East African tournament. The Academy will be seeking to surpass their 2016 and 2017 performance, where the under-11 sides wound up second. We assure you and guarantee you that we are going to bring back the trophies, and we pray that God will be with us throughout the tournament
that not anyone of us will have any injuries. We not only physically but also mentally, because kwa game see technicality na physicality peke, pure mentally we are prepared. We've been training thrice a week, intense training, but I think it's very much needed. And we are confident about the tournament. We're looking forward to coming back with as many trophies as possible. It wouldn't even be bad to get a personal award, that is being a top scorer. And we're just hoping for the best. Preparing for a tournament cannot be easy because we're obviously playing against teams from other countries, and we all know we can't go there expecting that we are the only persons that have trained for this tournament. We must train hard in order to play easy. So I can't say it has been easy, but it's been good for us. The 80-member contingent of the First Soccer Academy is expected to leave for the 10th edition of the championship on 14th of December. The Chipukizi Cup preparation is board put a cap on what we had lined up for you this Saturday afternoon. We definitely appreciate your valid company. Lucy Maura has been our sign language interpreter, and I'm Doreen Arangi. Good afternoon. In the name of Jesus Christ, Mungu anatarajia ukanyange hatua mbele. Wengine wametawaliwa na uchawi, wakati wao umefika. Wewe umenitazama siku ya leo. Neema na kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. Barabara kabisa mtazamaji, natumai mzima mahali popote ulipo mchana wa leo. Ni fahari yangu kujumuika nawe kwenye makala mengine ya dunia wiki hii. Makala yanayoletwa kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua kutoka China. Kama ilivyo ada kwenye makala haya mtazamaji, tumekuandalia mengi kutoka ulimwenguni, ikiwemo taarifa kuhusiana na mamia ya watu huko Gaza ambao wamehamishwa nchini Misri, huku makabiliano makali yakiendelea na kuwaondolea dhiki na mateso wakazi wa ukanda huo, ambapo zaidi ya nusu ya idadi ya hospitali zimefungwa na watoto manusura wakihitaji ushauri na saha. Kando na hayo mtazamaji, viongozi wa Kenya na Sudan wakubaliana kuharakisha mchakato wa kuleta amani, huku jeshi la Sudan na kundi la RSF vikikabiliana kwenye kituo cha jeshi la angani kusini mwa Khartoum. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala haya mtazamaji. Dakika ni 30, keti papo hapo nikuletee ya ulimwengu. Karibu kwenye makala ya leo mtazamaji. Mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich.
Tunaanzia na taarifa kuhusiana na mzozo baina ya Israel na kundi la Hamas, ambapo mzozo huo umeendelea huku vikosi vya Israel vikizidisha mashambulizi kusini mwa ukanda wa Gaza, huku waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant akisema kuwa kundi la Hamas limepokonywa udhibiti wa eneo la kaskazini mwa ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israel likithibiti kikamilifu jiji la Gaza. Tazama. Ripoti zilisema kuwa huenda mkataba wa kusitisha vita kwa siku 5 wafikiwe ili watoto na wanawake wanaozuiliwa na kundi la Hamas na Israel waachiliwe huru. Wakati huo zaidi ya nusu ya idadi ya hospitali huko Gaza zimefungwa kufuatia mzozo huo, kwa mujibu wa afisi ya Umoja Mataifa kuhusu shirikishi wa masuala ya kibinadamu. Afisi hii ilisema kuwa takriban wahudumu 198 wa afya wameuawa, huku wafanyikazi 101 wa shirika la kushughulikia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA wakiuawa, pamoja na walinzi 20 wa kiraia wa Palestina na wanahabari 49. Magari ya kivita ya Israel yalizingira hospitali ya Al-Shifa na Al-Quds kaskazini ya Gaza. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alionya kwamba watalipiza kisasi kufuatia mashambulizi yoyote. Wakazi zaidi wa ukanda wa Gaza wamepoteza makazi kufuatia mzozo huo, huku idadi ya vifo na majeruhi ikiendelea kuongezeka. Kulingana na shirika la UNRWA, takriban watu milioni 1.5 wamepoteza makazi kote katika ukanda wa Gaza tangu tarehe 7 mwezi uliopita, wakati kundi la Hamas lilipotekeleza shambulizi kusini ya Israel na kuwaua takriban watu 1200 na kuwateka nyara zaidi ya watu 200. Na mamia ya Wapalestina walihamishiwa nchini Misri, hasa majeruhi wanaopelekwa kwenye hospitali nchini humo. Hospitali ya Al-Shifa ilishambuliwa kwa vifaru na ndege za kivita za Israel, huku wasimamizi wakitangaza kwamba haiwezi kutekeleza huduma zozote za kimatibabu. Shirika la mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo liliripoti kuwa makao yake makuu yalishambuliwa na Israel, ambapo wakimbizi wa Kipalestina waliokuwa wamehifadhiwa humo walijeruhiwa. Maelfu ya Wapalestina pia wanatoroka eneo la kaskazini wakielekea kusini ya Gaza. Shule na hospitali zinazowahifadhi wakazi waliopoteza makazi pia zinazidiwa na mzigo, huku zikihitaji kwa dharura misaada ya kimsingi ya kimatibabu na mahitaji mengine muhimu ya kila siku. Jamii ya kimataifa imeendeleza juhudi mbalimbali za kukomesha mzozo baina ya Israel na kundi la Hamas kwenye ukanda wa Gaza ili kuwaondolea dhiki na mateso wakazi wa ukanda huo. Juhudi za kidiplomasia zinatekelezwa kukomesha mzozo huo, huku mashauriano baina ya Israel na kundi la Hamas ili kubadilishana wafungwa zinaendelea faraghani. Kadhalika iliripotiwa kwamba mwakilishi mkuu wa Muungano wa Ulaya kuhusu masuala ya kigeni na sera ya kiusalama Joseph Borrell atazuru Israel, Palestina na baadhi ya maeneo Mashariki ya Kati kujadili uwezekano wa kuwasilisha misaada ya kibinadamu na pia masuala ya kisiasa. Kwingineko, Misri ilishtumu miito ya waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich kwamba wakazi wa ukanda wa Gaza waondolewe kwenye sehemu hiyo na kuhamishiwa mataifa mengine. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri Sameh Shoukry kwenye taarifa alisema kuwa matamshi hayo yanaashiria sera ya serikali ya Israel inayokiuka sheria za kimataifa. Na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri alitoa wito kwa jamii ya kimataifa kuishinikiza Israel kukomesha mapigano kwenye ukanda wa Gaza. Sisi aliyasema hayo wakati wa kongamano la Kiarabu la Kiislamu lililoandaliwa katika jiji kuu la Saudi Arabia, Riyadh, kujadili mashambulizi makali ya Israel yanaendelea kwenye ukanda huo, kwa mujibu wa taarifa ya afisi ya rais nchini Misri. Kadhalika alishinikiza kukomeshwa kwa hatua zote za kuondoa Palestina kwenye eneo hilo, huku akitaka jamii ya kimataifa yafikie mfumo wa kutatua mzozo huo kupitia suluhu ya mataifa mawili na kuanzishwa kwa taifa huru la Palestina, huku Jerusalem Mashariki ikiwa jiji kuu. Kwingineko, ili kukomesha kiwewe kinachowakumba watoto waliopoteza makazi na kushuhudia mashambulizi na uharibifu, madaktari waliandaa shughuli za uchoraji, utambaji hadithi na uimbaji kwa watoto hao. Francis Ngala, Dunia Wiki Hii. Mashambulizi mawili yaliyotekelezwa na Israel siku ya Jumatatu yalilenga kundi la wanahabari wa mashirika mbalimbali waliokuwa wakikusanya taarifa kuhusu hali inayojiri katika kijiji cha Yarun kusini mwa Lebanon.
Taarifa za vyombo vya habari zilisema kuwa wakati wanahabari hao walipokusanyika huko Yarun kuandaa taarifa kuhusu shambulizi lililotekelezwa awali katika kijiji hicho, walilengwa mara 2 na droni. Kombora la pili lilinaswa likiwa angani wakati mwanahabari mmoja alipokuwa akiripoti shambulizi la kwanza. Shirika la Al Jazeera lilisema kuwa mpiga picha wake kwa jina Isam Mawasi alijeruhiwa huku gari la wanahabari la shirika hilo likiharibiwa. Mnamo tarehe 14 mwezi uliopita, Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Lebanon iliwasilisha malalamishi kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu mauaji ya Israeli ya mpiga picha wa Lebanon Izama Abdallah anayefanya kazi na shirika la Reuters. Vile mnamo tarehe 13 mwezi uliopita, shambulizi la bomu la Israeli lililenga makundi ya wanahabari viungani mwa mji wa Alma al-Shabo kusini mwa Lebanon na kumuua Abdallah papo hapo na kisha kuwajeuri wanahabari wengine 5 wa mashirika kama vile Reuters, Agence France Presse na Al Jazeera. Kwingineko, katibu mkuu wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon, Said Hassan Nasrallah, alitoa hotuba wakati wa maadhimisho ya siku ya wafia dini wa kundi hilo, ambapo alishtumu vikali mashambulizi ya Israeli dhidi ya raia wa nchi hiyo, ndiposa nchi hiyo ikalipiza kisasi kufuatia mauaji ya nyanya mmoja na wajukuu wake kusini mwa Lebanon. Nikiripotia meza ya dunia wiki hii kwenye runinga ya KBC, jina langu ni Odalo Fred Ouma. Rais William Ruto wa Kenya na rais wa Baraza Kuu la Mpito nchini Sudan, Abdel Fattah al-Burhani, walikubaliana kutekeleza juhudi za kuratibu mfumo wa mashauriano yanayowajumuisha wote ili kukomesha mzozo uliodumu kwa miezi 7 nchini Sudan. Viongozi hao wawili walishauriana katika jiji kuu la Kenya, Nairobi, kuhusiana na hali ya kiusalama nchini Sudan na kanda hii, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja. Ruto na al-Burhan walizungumza kuhusu mipango inayoendelea ya kuleta amani, ikiwemo michakato ya amani inayoongozwa na Saudi Arabia na shirika la IGAD. Mashauriano baina ya pande zinazozozana yaliyofanyika jijini Jeddah, Saudi Arabia, hayakuafikia makubaliano yote kuhusu kusitisha vita, kwa mujibu wa shirika la IGAD lililoshirikisha mashauriano hayo pamoja na Saudi Arabia. Viongozi hao wawili walikubaliana kufanya juhudi za kuandaa kongamano la dharura la shirika la IGAD, kutafuta njia za kuharakisha mchakato wa Jeddah ili kukomesha uhasama nchini Sudan. Kwingineko, makabiliano makali yalizuka baina ya vikosi vya jeshi la Sudan na kundi la Rapid Support Forces RSF kuhusu udhibiti wa kituo kimoja cha jeshi la angani kusini ya jiji kuu Khartoum, kwa mujibu wa wale walioshuhudia mapigano hayo na duru za kimatibabu. Makabiliano hayo yalijiri kwenye kituo cha jeshi la angani cha Al-Noujomi katika eneo la Jabal Aulia, umbali wa kilomita 50 kusini ya Khartoum, viungani mwa jiji la White Nile, kwa mujibu wa taarifa ya wale walioshuhudia kisa hicho kwa shirika la Jinhua. Mkurugenzi mkuu wa hospitali ya mafunzo ya Al-Gitaina Rim Ahmed katika jimbo la White Nile alisema hospitali hiyo iliwapokea majeruhi 18 kutoka Jabal Aulia kufuatia makabiliano hayo. Na vikosi vya nchi hiyo na kundi la RSF vililaumiana kufuatia kuharibiwa kwa daraja moja muhimu katika jiji kuu Khartoum. Vikosi hivyo vilisema wanajeshi hao waasi waliharibu daraja la Shambat linalounganisha miji ya Omdurman na Bahri. Makabiliano makali yamekuwa yakiendelea baina ya vikosi vya Sudan na kundi la RSF jijini Khartoum na kwenye maeneo mengine tangu tarehe 15 mwezi Aprili, ambapo yamkini watu 9,000 wameuawa, huku wengine zaidi ya milioni 6 wakipoteza makazi ndani na nje ya nchi hiyo, na wengine milioni 25 wanahitaji misaada, kulingana na ripoti ya hivi punde zaidi kuhusu hali nchini Sudan iliyotolewa tarehe 12 mwezi huu na afisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ushirikishi wa masuala ya kibinadamu. Nikiripotea Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Kufuatia mabadiliko katika baraza la mawaziri, waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak alimteua aliyekuwa waziri mkuu David Cameron kuwa waziri mpya wa mashauri ya nchi za kigeni. Cameron alichukua mahala pa James Cleverly
aliyechukua mahala pa Swala Braverman kuwa waziri mpya wa masuala ya kitaifa. Mabadiliko hayo yalifanyika wakati ambapo Braverman alikuwa akishutumiwa kuhusiana na sera zake za uhamiaji na ukosoaji wake wa vitendo vya polisi wakati wa maandamano ya hivi majuzi. Cameron aliongoza serikali ya nchi hiyo baina ya mwaka wa 2010 na 2016. Alijiuzulu baada ya Uingereza kupiga kura kujiondoa kwenye muungano wa Ulaya kwenye kura ya uamuzi. Kwenye taarifa baada ya uteuzi huo, Cameron alisema kuwa nchi hiyo inakabiliwa na changamoto kadhaa za kimataifa. Mabadiliko hayo yamejiri miezi kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo ambao ni sharti uandaliwe kufikia mwezi Januari mwaka 2025. Dunia wiki hii, mimi ni Luke Agunga. Hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Iran, Nasser Kanaani, alikariri kwamba makundi ya waasi katika eneo la Mashariki ya Kati hayapewi maagizo na Iran, ila yanatekeleza vitendo vyao kwa njia huru. Aliyasema hayo kwenye mkutano wa kila wiki na wanahabari katika jiji kuu la nchi hiyo, Tehran, alipojibu madai ya baadhi ya maafisa wa Marekani walioishtumu Iran kwa kuelekeza na kutoa maagizo kwa makundi ya waasi ya kanda hiyo kulenga vituo vya Marekani katika nchi kadhaa za kanda hiyo. Alitoa wito kwa Marekani badala ya kuzishtumu nchi nyingine kutafakari kuhusu mienendo yake na hatua zisizokubalika za kusaidia Israel kwenye mashambulizi dhidi ya Gaza zinazoweza kuzidisha taharuki na kuwezesha makundi mengine ya waasi kuchipuza. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, jina langu ni Akida Kasim. Na hiyo ni awamu ya kwanza ya makala ya leo, mtazamaji. Natumai unaendelea kufaidi na taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala ya leo. Kwa sasa naelekea kwenye mapumziko, nikirejea ni taarifa zaidi kutoka sehemu nyinginezo za ulimwengu. Usiende mbali. Tukaambia watu wetu pesa yenye inatakikana hiyo 60,000. Tumejaribu kutafuta, tukiambia watu wa nyumbani washughuliki, tukiambia badada zangu wengine washughuliki, tunajaribu kuambia hata uzenisha hapa tupigwe hizo picha, hakuna mtu anashughulika. Kila mtu ametuachilia na dadangu, kila tuto nang'ang'ana nazo hapa kukunywa. Hakuna mtu anataka kujua maisha yangu itakuwaje kesho, atataka kujua watoto wangu watasurvive aje. Nimeshikutapika damu hapa, tukiwaambia hakuna mtu anastuka, hakuna mtu anakujenga kutuona hapa. Mimi bila dadangu ndo tunaishi hapa peke yetu, tuking'ang'ana. Dadangu ana kazi, ana mtu anategemea, kenye tunapata msaada kidogo ndo tunakula.